Hi students, welcome to the next chapter from physics and which is called waves. Okay, this is the last chapter in the 11th physics and this is some of the concept which we have learned on the waves is already we have learned in the wave optics chapter. It is there in the wave optics chapter. If you are learning waves, then after wave optics it's easy, or vice versa also. If you have learned wave optics, then waves will be easy. So let's start with the concept called waves. What is actually waves? Waves is actually a vibration. So if you are asking me what is called waves, the first thing which just comes to my mind or which is striking to my mind is based on the experience in which I went to beach. Okay, so we have the sea waves will be there, and we have some kind of a ripples over a string. Okay, so this all called the waves. So in general, waves is actually a disturbance created to the medium. In case of a beach, in case of a sea waves, the disturbance are created to where? The disturbance are created to the water medium. If I am speaking and you are able to hear the audio voice from me, and what is the vibration? They are actually a vibration or a disturbance created in the air column, and this is called waves. So waves is actually a vibration created to any type of medium where it is undergoing a propagation. Sometimes a wave required a medium to propagate, sometimes a wave doesn't require a medium to be propagated. So that is a classification of waves will be there. So first let's start with called waves. Waves is nothing but a vibration which you have producing. Now I am speaking, so immediately just after my mouth the vibration will be very high and the vibrations will be getting die out, and this sine wave or this cosine waves, vibration means up and downs will be there. Okay, normally you have seen while you are going to some reality show or some mic set system, a loudspeaker and mic in the amplifier box and all. Normally we have seen, like if I am speaking with a very high voice, there is a small LED light will be there which will go up if I am speaking with loud voice, and if I am speaking with a small voice it will come down. So this vibration, this up and downs we have seen in terms of an LED light for the power amplifiers which are used in the loudspeaker system. So that is actually another example which is showing, okay, some kind of vibration will be there in my voice, ups and downs will be there. In musical instrument term, this is called nodes. This is sometimes in physics it is called node, anti-node, beats, and a lot of other concepts will be there behind this one. So let's start with called waves. Now you got some idea called what is waves. Waves means any kind of a disturbance which we have providing to a certain medium, whether it's a water medium, whether it is any kind of medium, and that disturbance is known as waves. So let's write the definition of waves first. So waves in a definition, waves in a simple definition is a disturbance created into a medium. I can say like this. This is not a book definition, of course this is not a book definitions, but this is a concept. It's a disturbance created into a medium, it's called waves. Okay, so there are different types of waves will be there. So types of waves in a types and based on medium based on medium. Okay, so two types of waves will be there. One is called mechanical wave, another one is called non-mechanical. So based on the medium, whether it is required a medium, whether it is not required a medium. So the first one is called mechanical wave. Best example are sound waves. Mechanical wave is require a medium for its propagation. Is required a medium for its propagation. Middle we cannot hear. Best example on our sound waves. Best example on sound waves. If there is no air, it's completely empty, then if I am speaking, it's like a miming. You can't hear what I am speaking. So that is called mechanical wave. Second category is called opposite to this one, that is called non-mechanical wave. Non-mechanical wave. What is called non-mechanical wave? Non-mechanical wave
not require a medium. Okay, ഇതൊന്നും എൻട്രൻസിൽ കേൾക്കാതെ, ഓഫ് കോഴ്സ് എൻട്രൻസ് കേൾക്കാതെ, ബട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ആണ്. ഈ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് തിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ മറ്റൊന്നാ once we are going forward you will understand many things conceptual clear. So not required a medium, this is not required a medium. Example, can you tell me an example? Now can you imagine some example? What is an example? A waves which is not require a medium. Without a medium it will propagate. Example is EM wave. Electromagnetic waves are the examples whether it is not required a medium. Okay, next one we have again a types of waves will be here. So again we will write another heading called types of waves, but this is not based on medium, this is based on vibration. Okay, vibration based on vibration, based on vibration. And first wave is called longitudinal waves. Longitudinal waves. What is called longitudinal waves? Longitudinal waves ആണ് വേവ്സിൻ്റെ റിപ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ആണ്, ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ, അതായത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും റിപ്പിൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പം എന്നാ சொல்ல முடியும், ഐ ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് സ്നേക്കിൻ്റെ എല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സ്നേക്സിൻ്റെ അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ്. ക്രീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ്, ബട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യണതും ഫ്രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസിലോട്ടാണ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഐ ക്യാൻ സേ vibration of the particle in the medium, vibration of the particle in the medium, vibration of the particle in the medium in the same direction of propagation. അതാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു சொல்றது സ്നേക്കിൻ്റെ എല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ്, കാരണം അതിങ്ങനെ പോകുന്നത്. സോ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്താൽ ജസ്റ്റ് യു ടൈഡ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ദെയർ ആൻഡ് യു ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് and you just assume it is a kind of an elastic drop, elastic. So ഇങ്ങനെ push ചെയ്ത് വിട്ടാൽ once you have pulled and if you release it, it will just go like this back and forth, and this kind of movement is called longitudinal waves. And second one is called transverse waves. What is the example of a transverse wave? Transverse wave best example ആണ് ഇപ്പോൾ whatever I told the rope case. ആ റോപ്പിൻ്റെ ഒരു ടൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക, അതർ സൈഡ് എന്നോട് on my hand, then if I give a movement like this one, what is the shape of the wave is like this, but where it is moving, the wave is moving horizontally, but the shape of vibration is like this. So which means the vibration of the particle is perpendicular to the motion, to the wave propagation direction. So we can write vibration of the particle is perpendicular to the propagation of wave. Definition alla important, propagation of the wave concept ആണ് important. Longitude എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. So wave is also propagating like this. But in case of a transverse wave, the pulse will be like this and the wave is moving in the forward direction. So ആ ഒരു എയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. ബട്ട് ആ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഹോൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ടോൾഡ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. Stringൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് on your hand, another end is fixed. If you vibrate like this one, the particles in the medium will be vibrated like this and the wave is propagating in the progressive direction. And this is another example of this is an example of a transverse wave. Snake-inde ella movements ulla mari varumbodhu adu longitudinal wave. So this is just for your understandability. Based on the vibration, two types, longitudinal and transverse, and based on the medium we have mechanical and non mechanical waves. ഇതെല്ലാം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. ഇത് ഇതേ മാതിരി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനൊന്നും കേൾക്കാതെ, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ നോ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ വേവ്. ഓക്കെ, conditions for a wave. Ipam suppose I am asking you
suppose waves definitely mathematics are involved in this one. What is called waves in terms of maths? I will say it is sine theta, I will say it is cos theta or tan theta. Anything which is giving an up and down motion, then that mathematical function is known as a wave equation. So definitely a wave equations, it is not necessary that it is remember, it's very important, it's not necessary that a wave equation always holding sine and cosine terms. It can be anything, but a wave equation should satisfy certain criteria or certain conditions. What are the conditions for that wave equation? That is the thing. So again, so please write the next heading, condition for a wave. Condition for a wave. ഒരു വേവ് ആയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ വേവ് ഈസ് മൂവിങ് ഓർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ഇങ്ങനെ റിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ അപ്വേർഡ് ഡൗൺവേർഡ് അപ്വേർഡ് ഡൗൺവേർഡ് അപ്വേർഡ് ഡൗൺവേർഡ്. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ആർ വിച്ച് ആർ ചേഞ്ചിങ്? Time is changing. Whatever, so time will always move forward. So time is changing. What is the other factor is changing? Position is changing. So a wave is associated with position. A wave is associated with the time. These two things. Why it's called position? Now one particle is vibrating here, another particle vibrating here, another particle vibrating here. So the disturbance which are created in the medium, then that is position dependent. And each position the particles are vibrating in a different time. Different time in the sense one up and down motion will be happening one time, another down motion is happening in another time. So the wave, it depends on the position and time. Okay, so wave is normally representing a parameter. Wave representing is called y. So y is a wave, and I can write it as f of ax plus or minus bt. I will write like this one. What does this indicate? Means a wave, y is a wave, and this is a function of means there is an equation will be there, and that equation of the wave must contain two parameters. What are the parameters? One is x and one is t. This is not very complicated. First of all, it's very simple. Okay, maths function f enneduthana adinte meaning, this will give you one equation. ആ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ഉണ്ടാവും, ടി ഉണ്ടാവും. എക്സ് പൊസിഷൻ ആണ്, ടി ടൈം ആണ്. എ ആൻഡ് ബി ആർ സം ന്യൂമറിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് മേ ബി എനി വാല്യൂ, 0.5 1 or 2 or 3 or 100 or 1000 or 1 lakh or whatever it is at ax plus or minus t. So this is a wave is a function of x and comma t. So y is a wave. Okay, and it is a function of x and dt. So definitely x terms will be there in the equation of the wave, t terms will be there in the equation of the wave. So this is very clear. So this is known to us. Now the point will be, if if a question is asking a question which is given an equation in terms of x and t, how should I know whether it is a wave or not a wave? So this is very important. This is very important in the sense for all the values. So the condition, so this is an equation of a y, this is a wave equation. So y is valid for all values of x comma t. x ന് ഏത് വാല്യൂ പോട്ടാലും, tക്ക് ഏത് വാല്യൂ പോട്ടാലും y is valid, then it is a wave. So why I am saying wave, x ന് 0 പോട്ടാലും, 0 പോട്ടാൽ ഒറിജിനൽ പോയിന്റ് ആണ്, at t is equal to 0 point. ആ ടൈമിൽ y ക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. y is equal to 0, definitely we know. x ന് വേറെ ഏതൊരു വാല്യൂ പോട്ടാലും, tക്ക് വേറെ ഏതൊരു വാല്യൂ പോട്ടാലും y should have a value. If y is having that value, then we call it as, when we know it as, it is a wave. It's a wave equations. So of course, while we are solving the problems, okay, so write the third point. In case of, no, not in case of, in problems, what are the values we will substitute? In problems,
ax plus or minus bt. ബിടിക്ക് നമ്മൾ 3 വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഒന്ന് 0, ഒന്ന് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ഒന്ന് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഈ 3 വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓക്കെ ഐ ഹാവ് 2 ഓപ്ഷൻസ് വിൽ ഗെറ്റ്. y വാലിഡ് ആയിട്ട് വരാം. വാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. 0യോ 1ഓ ഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ വേവ് എന്ന് പറയും. ഐ ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് എ വേവ്. ഈസ് എ വേവ്. Sometimes y is invalid. Y is invalid means, for example, infinity, minus infinity, ഇതേമാതിരി എല്ലാം വരുന്ന കേസസ് இல்லைனா not defined, define பண்ண முடியாது, not defined, இதேமாதிரி கேசஸ் எல்லாம் வரும்போது y is a wave, y is a wave which is a function of x comma t. അപ്പോൾ y க்கு ഒരു വാല്യൂ വരണം. ആ വാല്യൂ ഇല്ലனா it is not a wave എന്ന് சொல்ல முடியும். We will see some examples. ഇതാണ് ഇതിന്റെ summary. So y is a function of x comma t, which means you will get a mathematical equations which is giving x and t. And if you able to define y for a different values of a x comma t, different values of x comma t means ax plus bt is a single term. So whatever you apply for x will affect ax plus bt. Whatever you apply for t, it will affect ax plus or minus bt. Whatever you apply for x and t, it will affect ax plus or minus bt. So normally the problem solving method, how we will easily tackle the question in the sense we will apply 0. 0 is a middle value. Why we are placing 0? 0 is a middle value. Plus infinity right side, minus infinity most left side. So most left side, most right side, and a middle value. So lower boundary, middle value, upper boundary. So three boundary value you will take and you will apply to the equation and you see whether you are getting y is a valid value. If you are getting y is a valid value, then you will say it's a wave, otherwise it's not a wave. This is the concept behind this question. Okay. So let's do a couple of questions and we'll see. Okay. Then we'll see whether the given equation is a wave or not. We'll do some couple of questions and we'll see. Okay. Okay. So just write one question. Y is equal to, check the given equation. Check the given equation is a wave or not. Check the given equation is a wave or not. Y is equal to x minus 2t the whole square. This is equation. This equation is equal to ax plus or minus bt, right? So this equation a is equal to 1. Okay, I can say this equation is similar to ax minus bt. So a is equal to 1, b is equal to 2. This is the equation. This equation is equal to ax minus bt equivalent. So of course it's an equation of a y and which is a function of x comma t. Now how should I will do? I will substitute different values to this one. X minus 2t different values we are substituting. Plus infinity കൊടുക്കാം. x minus 2t plus infinity കൊടുക്കുമ്പോൾ y is equal to what you will get? Plus infinity not defined 0. Y is equal to 0. This is possible. This is a valid value. Y is equal to minus infinity. So y is equal to what will come? X minus 2t is minus infinity. So what you will get? Y is equal to minus infinity. So for all the values, y should have a proper value. Then only you can say it's a wave. Now here y has a proper value. Here only this is a defined value and plus infinity minus infinity. Actually y is actually representing the amplitude of the wave. A wave should not have plus infinity amplitude. Wave should not have minus infinity amplitude. Wave should have a defined amplitude. It may be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, etc. But should not have plus infinity and minus infinity. So this is invalid, this is valid, this is invalid. As invalid conditions will be there, I can say is not a wave. Is not a wave. This is not a wave. Okay. So we will check whether the given equation is a wave or not. Okay. Let's go to the next question. Check the given equation is a wave or not. ഒരു mathematical equations കൊടുക്കും. A mathematical equations will be a wave or not, we need to define. 2 divided by 3x plus 2t the whole square plus 4 is equal to y. How will do?
ax plus bt then the e term ആണ്. So here ax plus bt is equal to what will come? 3x plus 2t. How many values will substitute? Plus infinity, 0, minus infinity. If you substitute a plus infinity will be here, what will come? 2 divided by infinity square means infinity plus 4. So it is equal to 2 by infinity. What is this value? 0. This is the value of y. Y is equal to this one. Second one, if you substituted 0, what you will get? 2 divided by 0 plus 4. So 2 by 4, which is equal to 1 by 2, which is equal to y. Valid value. Valid. Next, minus infinity. So 2 divided by minus infinity plus 4. Infinity plus minus infinity plus infinity with any number. It's infinity only. Minus infinity. This is equal to 0. This is equal to y. Valid number. All the three are valid. So I can say is a wave. Previous case is not a wave. Now it is a wave because y has a defined values are available. If y is having a defined value, then it is fine. Okay. Good. Then let's go to the next term. Okay. Sometimes they will give you some kind of equations like this one, and they normally match the following questions normally is a wave, is not a wave, the questions. Okay, now next write the heading called speed of the wave. Speed of the wave. Wave in a speed, just representing v in a simple way. We are representing y is equal to a function of ax plus or minus bt. V speed of the wave is b by a. Important ആണ് b in the coefficient divided by a in the coefficients. We will get the speed of the wave. Speed of the wave means coefficient of b. No, coefficient of t. b by a. Okay. So write down the next heading, plane progressive harmonic wave. Next heading ആണ് plane progressive harmonic wave. So we'll write the heading called plane progressive harmonic wave. What is called a plane progressive harmonic wave? Three terms. Plane means air, surface vishayam. Progressive means either it is traveling forward or it's traveling backward, but there is a progression means front side. Harmony means what? Harmony means synchronization. Okay, I can say synchronization. If there pulse, there should be some synchronization. For example, this is a wave which we are representing over here. If particles are vibrating like this, this particle vibrate, this particle vibrate, this particle vibrate, this particle vibrate. This is a harmony in reason. See, these particles up at the time in particles down. So there is a harmony. There is a synchronization, and that's what this is called a plane progressive harmony. Okay, this is a wave called y. Y is an amplitude, and each location is a positions we are representing over a time. So harmony means oro particle ipo ivide irukana 4 particles ingane upload pogumbode ee irukana 4 particles ingane ore time il down adana oru harmony synchronization. Plane progressive harmonic wave. Plane progressive means this is progressing in the plane. This is progressing in the plane. Harmony means that this is called harmony. For example, harmony means synchronization. Adana appo oru general aayittulla oru plane progressive wave inde equation. Okay, general aayittulla oru plane progressive wave inde equations. This already there in wave optics also the same thing. Normal aayittulla oru plane progressive waves inde idana plane progressive wave ennalle concept aanu. ഇതിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതും ഒരു വേവിന്റെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. y is equal to a sin of omega t plus or minus kx plus or minus phi. Okay, wave optics also we have learning this one. So this is an expression. So what is called omega? Omega is called angular frequency.
ഒമേഗൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് 2 pi f ആണ്. എഫ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. F is called frequency. ഇല്ലനാ ഒമേഗ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2 pi by t എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ t എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ടൈം പീരിയഡ്. ഇത് നിറയെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ വി ആർ യൂസിങ്. ഓക്കെ, ഒമേഗ. ഓക്കെ, ഒമേഗ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി. ഐ ക്യാൻ സേ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി. ആംഗുലാർ സ്പീഡ് എന്ന് ചില ടേംസിൽ വിൽ സേ. Okay, and k is important. K is called wave number. K is called wave number. So k is equal to 2 pi by lambda. Equations are all important. K is equal to 2 pi by lambda. Omega is equal to 2 pi f, or it is 2 pi by t. ഇതെന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫൈ. നോർമലി ഡെൽറ്റ ഫൈ എന്ന് വേണം കൊടുക്കാം. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കത്തക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സംടൈംസ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് യൂസിങ് ഫൈ, സംടൈംസ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് യൂസിങ് ഡെൽറ്റ ഫൈ. ഡെൽറ്റ ഫൈ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ്. അത് നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് വൺ വേവ്, y1 എന്ന് പറഞ്ഞ വേവിൽ ഫൈ എന്ന് കൊടുത്തു. സപ്പോസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് അനദർ ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് y2. y2 I am writing as a sin omega t plus kx മട്ടു എഴുതി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവിൽ ഫൈ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് വേവ് ഇക്വേഷനിൽ ഫൈ ഇല്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ്? ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫേസ്. ഇതിന് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈ മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ബാലൻസ്? ഫൈ. ആ ഫൈ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡെൽറ്റ ഫൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ആ ഡെൽറ്റ ഫൈക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. Delta phi equal to 2 pi by lambda into delta x. Okay, this I will tell you. Okay, I will tell you much more in a detailed way. Okay, listen over here. Okay, let's take a two waves. Okay, so first wave in equation y is equal to a sin omega t plus kx എല്ലാം പ്ലസ് എടുക്കുന്നു, ഫൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് വേവ് y2 എന്ന് എടുക്കുന്നു, a sin of omega t plus kx എന്ന് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു മീൻസ് y1 minus y2. y1 minus y2ൻ്റെ വിച്ച് മീൻസ് ഐ എം സെയിങ് y1 minus y2 എന്ന് എടുക്കാൻ മുടിയാതെ ഐ എം സെയിങ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ y1 ആൻഡ് y2. അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെൽറ്റ ഫൈ. ഓക്കെ, ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് തിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് തിങ്ങിനെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ തന്നെ വരും ഒമേഗ ടി പ്ലസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും മൈനസ് സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ഫേസ്. സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ഫേസ് ഇസ് ഹൗ മച്ച്? ഒമേഗ ടി പ്ലസ് കെ എക്സ് എന്ന് വരും. ഒമേഗ ടി കെ എക്സ് ക്യാൻസൽ. ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പ്രോബ്ലം. This will have different values. Now here 5 illa, maybe ഇവിടെ 5.1 വന്നു, 5.2 വന്നിനാ 5.1 minus 5.2 എന്ന് വരും. ആ phase difference, that phase difference equal to 2 pi by lambda into delta x. Delta x is called path difference. Delta x is called path difference. Okay, what do you mean by path difference? Path difference means I can say for example പാത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പം ഒരു വേവ് എടുത്തു, ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി. ഇത് നമ്പർ 1 ഫസ്റ്റ് വേവ്. നൗ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ആൻ അനദർ വേവ് വിച്ച് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേവ്. അപ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കഴിയുമ്പോൾ how much one wave is leading with respect to another wave. So here the blue color wave is leading some distance. Say this distance is called delta x. So the blue color wave is leading some distance with respect to the black color wave, and that distance difference is called path difference. So this is actually called the path difference. Okay, so path difference, if you know the path difference you can find the phase difference. If you know the phase difference you can find the path difference. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ സൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഫേസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വേവിൻ്റെ ഫേസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്നുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ഏതോ ഒരു വേവ് ലീഡിങ് ആയിരിക്കും, വേറൊരു വേവ് അതിൻ്റെ പിന്നാടി ലാഗിങ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ
Next we'll analyze certain parameters and omega k delta phi. Okay, I'll go to the next parameter, next one. So now hope you're clear with the phase difference and path difference. Next one is called wave velocity. Okay, wave in the velocity. So all these terms are related with the wave. Next term is called wave velocity. Wave in the velocity. Wave velocity v equal to omega by k. This is highly important. This is very important. Wave velocity is called omega by k. Adhe madiri what you will say like something like some other term is there and which is called particle velocity. Particle velocity in sollu idella questions il varumboda oru term aanu, nothing else. Particle velocity. Particle I know y is equal to a function of ax plus or minus bt. It's a combination of x comma t. So particle velocity representing vp. Vp is equal to minus v into dy by dx. But v in what is called v? V is called the wave velocity. Vp is called the particle velocity. But particle velocity is equal to negative of wave velocity into dy by dx. ഇതെല്ലാം ചില terminologies ആണ്. So accordingly you have to understand the terms. Okay, fine. Hope this is clear and there are no more doubts over the terms. In terms it's very important. Can in terms you can able to answer the rest of the things. So let's do some questions based on the plane progressive waves. In plane progressive waves we'll do a question so that we will understand what is called wave number, what is called phase difference. Idellam base edittu we'll do a problem. Clear? Fine. I have the questions with me. So let's write. Let y is equal to 0.2 sine 2 pi of t by 2 minus x by 5. Find the phase difference. Find the phase difference between the two waves. Find the phase difference between the find the phase difference between the 2 points. 2.5 centimeter. So this question is purely based on the plane progressive wave concept. Okay, question a wave equation which is given. Find the phase difference between the 2.5 centimeter apart at the same time. So definitely you don't want to check whether it is a wave or not. They told it's a wave, so you don't want to check ax plus or minus bt. This is not in terms of ax plus or minus bt. This is a trigonometric equation with the sign and then surely it's a wave. Now what we want to be find the phase difference. How to find the phase difference? Yes, I know phase difference delta phi will be equal to 2 pi by lambda into delta x. Delta x is called phase difference between the 2.5 centimeters. So what all things will be given? Delta x will be equal to 2.5 centimeter in meter load converted 10 power minus 2 meter load converted. Fine, perfect. In lambda kandupidikanam. What is called lambda? I know the equation y is equal to a sin omega t plus or minus kx plus or minus phi. These equations. Omega t kx ആണ്. K എന്നാണ് എനിക്ക് lambda കിട്ടുന്നത്. I know k is equal to 2 pi by lambda. But what is k from this one? X node ചേർന്ന് വരുന്ന term the k. So k from this equation means how much will come? If I am expanding this equation, I will get 0.2 sine 2 pi ne ulla multiply. So pi t എന്ന് വരും. 2 2 cancel ആവും pi t minus 2 pi x by 5. 2 pi x by 5. That's all. So it is omega t minus kx format. So k from this equation is how much? Kx. 2
2 pi by 5 എന്ന് വരും. So 2 pi cancel, lambda equal to 5 എന്ന് വരും. Lambda equal to 5. So an equation of a wave which is given there, and I got lambda will be equal to 5. Okay. ഇതിൽ ഈ 5 എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസിൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ എക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും CGS സിസ്റ്റം, അതായത് എക്സും സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും. സോ എക്സ് ആൾസോ ഹാസ് ടു കൺവേർട്ട്. സോ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 × 10⁻² മീറ്റർ, ഇതും സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാവുമ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൽ ആൾസോ in centimeter, distance centimeter, time second എടുത്താൽ പോതും. Okay, so this is clear. Now I want to find out the phase difference. I will substitute delta phi 2 pi by lambda. Lambda is how much? 5 × 10⁻². 5 × 10⁻² into delta x. Delta x is how much? 2.5. So it is 2.5 into 10⁻². This cancel, and this cancel. 2.5 and 2 2 times. So 2 get cancelled. Answer is equal to pi. Pi how much? Pi radian. Pi radian is corresponding to how much degree? I know 2 pi radian. 2 pi radian corresponding to 360 degree. Appo pi radian is corresponding to how much? Half 180 degree. So this is pi radian which is equal to 180 degree ആണ് അതിൻ്റെ phase difference. രണ്ട് വേവും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. That is the concept behind this one. Understood? This is important to know. Okay. So good. Let's move to the next topic. Hope this question is clear for the plane progressive wave. Basically they will give you the equation and they will ask you the wave velocity, omega, k, maybe particle velocity, like that. Whatever the terms we have learned, any 1 or 2 terms they will ask you. Okay. Next one. Speed of the wave in a string. Speed of the wave in a string. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ഒരു വേവിൻ്റെ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പം ഐ ക്യാൻ സേ യു ക്യാൻ അസ്യൂം ലൈക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെരിയ റോപ്പ്, നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ള റോപ്പ്. ആ തിക്നെസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ ദാറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് വിൽ ബി വെരി ലെസ്. അപ്പോൾ മാസ് ഹയർ ആകുന്നതോടും സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും. ഒരു സ്മാൾ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പോ ഒരു വയറോ ഒരു സ്ട്രിങ്ങോ എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഗിവ് എ വൈബ്രേഷൻ. അപ്പം വേവിൻ്റെ സ്പീഡ്, അതിൽ ഹൗ മച്ച് സ്പീഡ് ദ വേവ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് അപ്പോൺ എ സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി മാസ്. മാസ് ഈസ് വെരി ലെസ് മീൻസ് സ്പീഡ് വിൽ ബി വെരി ഹയർ. Okay, so the speed of the wave in a string v is equal to, this expression has to learn, t by mu. Mu means, I will tell you, t is called tension of the string. Mostly the questions we have to find out in some way. And mu equal to m by L, which means I can say mass per unit length, which is called mu. So the speed of the wave in a string v is equal to root of t by mu. These derivations will be there, but that is not at all required for your purpose. It is not at all required. Okay. Fine. So let's do some questions based on the concepts of wave speed in a string. Speed of the wave in a string. Okay. So please write down a question. I have to draw some diagram. So let's have the diagram over here. Write down the question. All string have the same material. എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് മീനിങ്. ആൻഡ് സെയിം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ
and same cross-sectional area. All same will have the same material and same cross-sectional area. Find the ratio of V1 to V2. Find the ratio of the V1 to V2. So let's have the diagram over here. So a pulley system is hanging over here. We have another pulley system. This will have a mass and this will have a mass. So M over will be here. E string in the velocity on V2. E string in the velocity on V1. We need to find out the velocity of the two velocities ratio. So how to solve this one? I know velocity of a body, not of a body, of the string in equations I know. Okay, this is quite simple. Velocity is equal to root of t by mu nana in expression. Mu means mass per length. Now, this piece of string, this tension mark, the tension T, tension T, tension T. What is the tension will be here? 2T. This T combined 2T, loss of motion, right? 2T. So this is 2T. So now I'll know V1 by V2 is equal to root of T by mu. This is tension T. Mu is mass per length. Mass is constant, cross section constant, length this piece is constant. So you don't want to worry about me. So what is V2? V2 is this tension. This tension is what? 2T by mu. So 1 by mu cancels. T cancel. V1 by V2 is equal to 1 by root 2. Answer is 1 is to root 2. So question will be based on that. Okay. 1 is to root 2. So let's have the next question. Hope this is clear. Directly we are calculating the velocity of the wave in the string. Okay. Fine. Let's go to the next sum, next numerical question. Okay. Next a diagram which is given over the question and it is tied over here. With wave it's propagating and there is a pulley and this is fixed over here, rolling over here, and its mass is 10 kilogram. Is string in the length. Okay, here tension T is given, length is 10 meters given, and mu equal to 10 gram per meter. 10 gram per meter. Okay, and this is 0 and A. Questions will be: find the time at which the pulse travel from O to A. O to A lote pulse. This pulse start time how much? So what we need to be find out means first we will find the speed. Okay. Speed distance, so I can find out the time. That is the logic. Speed means what? Root of T by mu. Tension. So how to find out the tension? If this is structure, this tension will be there. There is no acceleration. Now we will draw the free body diagram. Tension mg. There is no acceleration. A equal to 0. So I can say T minus mg will be equal to 0. T is equal to mg. M in a value 10. 10 into 10 100. 100 is the value. But tension value I already got it will be here. It is called 100. We have to substitute for mu. Mu is given 10 gram per meter. Appa 10 gram in a meter convert kilogram convert 10 into 10 power minus 3. Convert so that is over. So either multiply how much will come? This 10 power 5 varum, this 10 varum, so root 10 power 4 varum, so it is 10 square which is equal to 100. So I got velocity is equal to 100. Next, what is the distance will be travelled? What is the distance from O to A? O to A how much is the distance? 10 meter. This is the speed 10 meter per second. This is the distance. How I can find out the time? Time is equal to, how will say time? Time is equal to distance and speed. So time is equal to what? Distance by speed or displacement by velocity, anything. 10 divided by 100. Answer is 0.1 second. 0.1 second on wave, it will reach us into the
other edge or the other location. Adana the concept. Okay, is this clear? Hope this point is clear to you. Okay, so important ആണ് ഇതേ മാതിരി വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും it is highly important. Next, I am going to tell you certain important formulas which is related to the wave equations, and this is highly important. Okay, highly important. Okay, we will learn some formula. In 12th electromagnetic wave, that is a chapter, the electromagnetic waves, there you will learn in the 12th standard. In the electromagnetic wave chapter, electricity, magnetism, that is called electromagnet, which can carry some energy. So every wave can carry some amount of energy. So now we are going to talk about the energy associated with a wave. Other mathematical derivations, other final formula equations on derivations, it's not there for Neet syllabus, but our formulas, it's very important. Energy and as well as the intensity of the wave is also another parameter which is really important. So we'll start with the next heading. Couple of formulas we will learn will be here. Energy of the wave, energy of the wave, wave in the energy of the wave. Okay, of course we have kinetic energy and potential energy and total energy and all other terms associated with this one. So first we'll say total energy of the wave, mu into a square omega square. So what is called a mu? Mu, I just now I told mass, right? So mu into a square. So I told like it has mu means mass per unit length. Mass per unit length is called mu. And a is the amplitude of the wave. Omega is called the angular frequency of the wave. So these are some terms and which is clear. So mu, a and omega, and this is of cos square omega t minus kx. Either plus or minus kx neither. So that is the best way. So plus or minus k, this is called the total energy. Kinetic energy of the wave. It is easy to remember. Kinetic energy is half 1/2 mu a square omega square cos square omega t plus or minus kx. Potential energy is the kinetic energy and potential energies are equal. This is a derivations method we are learning this formula, but that is not required for you. Omega t plus or minus kx. So I can say kinetic energy is equal to potential energy is equal to total energy divided by 2. So important. This is important, this is important, this is important. This is the energy of the wave. Okay, the energy associated with the wave, and this factor is important. Energy associated with the wave, kinetic energy, potential energy, and the another factor which is the total energies. Next one, power associated with the word power of the wave. Power watt illa normally power of the wave in the power. So wave in kinetic energy and wave in potential energies and wave will also have something called power. So power equations, energy equations, and even equations you can do any equations. So power equal to idine v which multiply. So v into v is called the wave velocity. Mu a square omega square cos square omega t plus or minus kx. This is called the power of the wave. Okay, wave in the power equations you want to know. And sometimes questions, especially JE mains, I have seen the average power. Average power equations in average equations in average value. What is average? See, average of sin theta is how much? Average of sin theta means positive pulse negative pulse equal. That add it is 0. So average of sin theta 0. Average of sin theta and cos theta will be 0. But average of sin square theta and cos square theta. But sin square theta 1 minus cos 2 theta divided by 2.
cos square theta 1 plus cos 2 theta divided by 2 now this average cos 2 theta 0 but balance what will be there 1 by 2 terms will be there. So average power P average this cos in the term mattum adinte average 1 by 2 aayittu varum. So the average power V is equal to power P average equal to V into mu A square omega square divided by 2. That's all. Cos square omega 2 term in the average power aayittu varunathu. So this is important. And we have the next final term. So energy of the wave equations are idilulla direct substitutions maariyana questions varunathu, numericals answer edutke idinte derivations undu, derivations theveyilla. And mu A omega means 2 pi f 2 pi by t. A enna amplitude of the wave. Mu in sollumbodhu what is called mass per unit length. അതറിയണം. പിന്നെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ആവറേജ് പവർ മെഡിസിൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ബട്ട് ചാൻസസ് ആർ ദെയർ. ഐ കനോട്ട് സേ സീറോ ചാൻസ്. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോ എനർജി ഈസ് ഓവർ, പവർ വിൽ ബി ഓവർ, ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് intensity of the wave. So please write the next heading called intensity of the wave. Okay, next heading ആണ് intensity of the wave. Intensity of the wave. ഒരു വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഒരു വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, how we are defining intensity. Intensity is equal to, I can say, energy divided by area into time. Area into time. So E divided by A into T. I already know the formula for energy and time. What is energy by time? Energy by time is called what? Power. So I can say power per area. Power എടുക്കുമ്പോൾ average power ആണ് എടുക്കുന്നത്. Okay, intensity calculated based on the average power. So I am putting as average power. What is average power? We have the equations V mu A square omega square divided by 2 into area. 2 into area. Okay. Area. So area has to be converted. Area has to be found out. But area converted is easy method. V into what is mu? Mass per length. Mass per length. This area area amplitude on numerator omega square into area. What is area into length? Area into length is called what? Volume. I'm sorry. Area into length is called volume. And here, okay, mass per volume. Let me take this factor as another, which using another color. See, this mass per E factor. This mass ആണ്, ഇത് volume. These two together comes as volume. So mass per volume is called what? Density, rho. So V rho A square omega square. V rho is called mass. Okay, so V rho. And 2 will be here, right? This 2 will be here. So V rho A square omega square. V rho A square omega square divided by 2. This omega you can expand further. Omega expand it. Omega is equal to what? 2 pi f. 2 pi f. But 2 pi f in a substitute maybe you can have a simplified equation, or you can learn this as well. But let's simplify maybe one more steps down the line. So intensity I equal to V rho. V is called what? V is called what? From where we got? V is called the velocity of the wave. Power and equations on energy by time is power. A square. This is omega 2 pi f. Up 4 pi square f square divided by 2. This is 2 and 4 cancel. What will come? V rho A square 2 pi square f square. This is the final equation. At least our method you have to remember, then based on that only you can able to answer the concept. Okay, hope this is clear. The plane progressive wave, how the waves which are progressing in the plane, and the terms which are associated with this one. How many terms will summarize? How many terms will learn? We learn omega is equal to 2 pi by f, 2 pi f, 2 pi by t, a wave number 2 pi by lambda, and k, then particle velocity minus v into dy by dx, then wave velocity, that is a term on omega divided by k.
Then adukapram energies, total energy, kinetic energy and potential energy. So kinetic energy, potential energy is half of the total energy. Then the power, and we have the average power, and we have the intensity. These are some of the core equations which definitely you have to remember. You have to frequently revise this one because it's a lengthwise, it's a big formula, but conceptually it's very simple. Okay, these are the energies, power and intensity associated with the waves. Okay, hope this is clear and you got some insight on this one, what is called waves, what is called plane progressive wave, and some terminology what you have learned for time being. Next we will learn the next topic and the next concept, and which is very much required before we are going to the next type of wave. So plane progressive harmonic wave, that's what we have seen. Now we are going to learn one other topic, and this plane progressive wave topic is over, and the next topic is that is very much needed before we are going to study about the next wave. Next wave is called standing waves. So before we are going, we need some fundamental know-how on this one, and you can write down the next heading called reflection of the wave. Reflection of the wave. Wave in the reflection. Okay, reflection of the wave. That is the next heading. So this concept is very much we required. Reflection of the wave. Reflection of the wave. Wave in the reflection. Reflection of the wave. So there are two types of reflections. Okay, so we have two types of reflections will be here. So one I am writing will be here, it's called fixed end reflection. Another one is called the free end reflection. Fixed end reflection and the free end reflection. Fixed end normally happening in a denser medium, I'll tell you what it is, and this is happening in a rarer medium. Okay, so let's see. So what is this indicate is like, suppose you have a reflecting surface will be a reflecting. Fixed end means end fixed ആണ്, ഇതിക്കപ്പുറം വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവാതെ. സോ ഇതൊരു ഡെൻസർ മീഡിയ ആയിരിക്കും, സോ ഇതൊരു റയറർ മീഡിയ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റയറർ മീഡിയത്തിലുള്ള ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വേവ് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ഈ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഈ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ആസ് എ സൈൻ. ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു വേവ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ റൈറ്റ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സൈന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗ ടി ഇതിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ്, കെ എക്സ് ഇതിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്, അത് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ്സ്. ഐ മീൻസ് ദാറ്റ് വേവ് ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് അലോങ് ദി പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ മീൻസ് ഈ ഒരു വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരുന്നത് നൗ ദ വേവ് ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. അതാണ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ടച്ചായി അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ വരും. ആ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിവേഴ്സായി. അപ്പോൾ മൈനസ് എ സൈൻ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് കെ എക്സ് എന്ന് വരും. ഇത് മൈനസ് കെ എക്സ് വന്നതിനാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ മോഷൻ. പ്ലസ് എക്സ് വന്നതിനാൽ അതൊരു സൈൻ കൺവെൻഷനാണ്. നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്സിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി വേവ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈൻ കൺവെൻഷൻ. പ്ലസ് കെ എക്സ് വന്നതിനാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി റിഫ്ലക്റ്റീവ് വേവ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇതിങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ്, ഇതിങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ. ഇതിൽ ഇവിടെ റയറർ മീഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് എ റയറർ മീഡിയം. അപ്പോൾ ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ വന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് നൗ പ്രോഗ്രസിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ്. ഈ ഫ്രീ എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ്. ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ നേരെ റിവേഴ്സ് അടിച്ചിട്ടും അതാണ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ഈ ഫ്രീ എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസിന് വാട്ട് ഈസ് ദ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ വേവ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യില്ല. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാതെ ആ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് തിരിച്ച് അതേ ഡയറക്ഷൻസ് വരും. സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈ ഡാഷ് എടുത്തന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവ്. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തന എ ഇൻറ്റു sign off. But what is the difference? It's not minus kx. Now it is moving in the minus x direction. So it become omega t plus kx. Omega t plus kx. ഇതാണ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷനും
ഫ്രീ എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ദി ഫ്രീ എൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് നീഡഡ്. Okay, these things are very much needed, the fixed end reflection and the free end reflections. This is very much needed. So this is a fundamental principles to learn for the concept of the standing waves. Standing waves is another concept when you are learning. This is very much needed. Okay, hope this is clear and you have some insight into what is called a fixed end reflection, what is called free end reflection. ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന ടേം ആണ്. അപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് വിൽ കം. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിവേഴ്സ് ആവും. ഫ്രീ എൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിവേഴ്സ് ആവില്ല, ബട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ മീൻസ് പോയ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ റിവേഴ്സ് വരും. ബട്ട് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വേ, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ആക്കും. ബട്ട് ഫ്രീ എൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതേ ഡയറക്ഷൻസിലായിരിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു.